Good morning. কি অবস্থা? আমার নাম Chatgayya Nobab, they call me. No, আমার নাম Sakib. আমার নাম তাইসির। আমার নাম ওয়ালি। We all are living in Finland as a student. I'm doing masters in law, Turku University. I'm doing drug discovery and development. I am doing masters in IT in Obo Academy. আজকে আমরা যা করতে যাচ্ছি, we will be sharing our experiences living in Finland. Students who are willing to come to Finland, they've been wanting to know that what sort of life that will have before they apply to start in Finland. I thought that it's time for me to share my experience. This guy came on the same year that I did, and Wally, তোমার কতদিন হয়েছে? Almost 5 months. Almost 5 months. He's from Dhaka, I'm from Chittagong. I'm from Chittagong as well. I'm from Rajshahi actually. Oh, okay, whatever. Before coming to Finland, only motivation that I've had, it was sort of like a scholarship for me because I don't have to pay any tuition fees, which is considered to be a very big advantage for international students. But from this year it's a little bit different. They impose tuition fee from this year. Like they are giving us a scholarship. I don't have to pay any tuition fee because I got a scholarship like tuition fee waiver. So it's a good opportunity for me also. Okay. So what about education system? Ki mone koro? What do you think about their education system? They're really focused on research and innovation, right? Yeah. So Finlander job prospect after completing your degree, what do you think about it? Well, if I'm going to talk about the education standard and the education framework, they are more focused into teaching something. Doesn't matter how many times you attempt for that, they will look for that. You have learned something and they will appreciate it. True, that's true. That's যেমন very ব্যাপারটা amazing হচ্ছে part. হ্যাঁ amazing because their education is so awesome, I would say, because যে কোনো কোর্সের জন্য you can actually, if there are exams, you can actually take it 6 times, right? Like Yeah, within exactly. 2 years period. Yeah. Like 6 times in a way যে তুমি যদি একটা কোর্সে failed or like you are not satisfied with the result, then তুমি actually ওই কোর্সটা এক বছরের মধ্যে 3 বার তুমি রিটেক নিতে পারবে, right? আমাদের মনে হয় 4 বার। তোমাদের 4 বার? I did by myself as well. I took one course twice. Finnish language exam. Okay. How And- did it go? It went fine. Okay. Finnish is one of the toughest Nita language. Kulu. is one of the Moi moi. toughest Moi language. moi. Yes. Yeah. আমি হলো আসানসোল ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার্স করছি তো ওখানে যে সিস্টেমটা ছিল যে আমাদের পরীক্ষার একটাই সুযোগ, ওই পরীক্ষায় আমাকে হয়তো ভালো করতে হবে, তাহলে গ্রেড ভালো পাবো, না হলে না। So which totally creates a different impact on your result. মানে আমি যদি ফেল করি, ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লিয়ারেন্স বা ক্যারি দিতে পারবো, কিন্তু আমি ফুল গ্রেড পাবো না, আমি কম গ্রেড পাবো। সো এখানে যখন আমি ফার্স্ট টাইম অ্যাটেম্প্ট নিচ্ছি তখন আমি মানে অ্যাট লিস্ট ওদের ওভারঅল স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারছি, ওরা কিভাবে পরীক্ষা নিতেছে। True, সো যদি আমি খারাপ করি, নেক্সট টাইম আমি আবার একটা অ্যাটেম্প্ট নিতে পারতেছি। তো ফিউচারে তোমার আলটিমেটলি একটা ভালো রেজাল্ট আনা পুরো কোর্স থেকে অনেক ভালো অপরচুনিটি আসছে। খুবই ভালো। In Finland, doesn't matter how many times you attempt for the exam, still you have time to score 5. Yes. True. So obviously it's gonna make a great change in your whole academic result. আমাকে যেটা অ্যামেজ করে is basically যে when I was in the UK, I was literally paying over 10,000 pounds for 1 year. আর এখানে যখন আমি মাস্টার্স করতেছি, I feel like, I don't have the pressure of paying this tuition fee. So it makes a huge difference. তোমার কোনো stress নাই in terms of paying tuition fees and all that, because as an international student, we lived in London and we truly understand the basically, এই যে চাপ tuition fees যে oh my god, I gotta pay my tuition fees, which is huge amount of money. And if you want to retake any course, then you have to pay extra. Let's say 800 or 1,000 pounds. True. For each Very attempt. true. Yes, that's what we truly appreciate about Finnish education system. And on top of that, talking about visa extension, যে তুমি এখানে আসার পরে you have to extend the visa, of course. They don't grant you 2 years. For example, if you're coming to study 2 years, তোমাকে তো 2 বছরের ভিসা একসাথে দিবে না। Then after completing 1 year, you have to extend your visa, right? In terms of extended visa, ওদের এই টোটালি সিস্টেমটা দুধ ভাতের মতো। It's very straightforward. It's very straightforward. On UK, I extended my visa, I think, a couple of times. That's a nightmare. Oh my god, Taisir, you know about it. Last year, I have extended my visa. I had to just provide my payslips, health insurance, transcripts. That was all. And most shocking part chilo eta, আজকে অ্যাপ্লাই করছি, কালকে আমাকে ডিসিশন দিয়ে দিছে, which is like back in the UK, 1 মাস তোমার জাস্ট ওয়েট করতে হইতো
যে what's gonna happen because it's a very huge deal, you know, like তুমি জানতেছো না, you cannot make any travel plans, তুমি বাংলাদেশে যাবা নাকি ঘুরতে যাবা নাকি কি করবা, you don't have any freaking idea. We are not basically criticizing this UK immigration system, don't get us wrong, we are just sharing our experiences based on yes বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্টসরা এখানে আসে পড়ার জন্য হ্যাঁ what do you think about like after coming over here in terms of for example you don't basically get money from your parents, do you, like they still don't give you like পকেট মানি তোমরা কি এখন পকেট মানি নিচ্ছ তুমি নিচ্ছ এখন আমি এখন নিচ্ছি না আমি রিসেন্টলি আর কি কাজে ঢুকছি congratulations so কাজের দিক দিয়ে what do you think about it, like we are of course international students are doing odd jobs all around the world, not just in Finland. As an international student তোমার কি মনে হইছে in terms of getting a job, is it difficult, is it easy or is it like in between? এটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে কারণ হলো আপনার আসার পর যে এখন আপনি যদি আপনার নেটওয়ার্ক ভালো না থাকে, এখন যদি আপনি আপনার নিজের মতো করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি জব পাইতে অ্যাট লিস্ট ডিফিকাল্ট হবে, সো এটা আপনার পুরোটা নেটওয়ার্কের উপর ডিপেন্ড করতেছে। আমি আসার পর বলবো আমি অনেক অপরচুনিটি পাইছি, ভালো অপরচুনিটি আছে, ভালো অপরচুনিটি like you can earn money and also at the same time you can pay for yourself and তারপর আরো লাইফটা অনেক কনভেনিয়েন্ট হয়ে যায় লাইক আর এখানে স্টাডিজ ফিনল্যান্ডে অনেক ফ্লেক্সিবল, সো কাজ করার পাশাপাশি পড়াশোনা অতটা প্রবলেম হয় না। হ্যাঁ that's a very good point, that's a very good point. প্রথম দিকে আমি মনে করছিলাম যে অনেক ডিফিকাল্ট হবে, অনেক মানে কি করব আমি, সো আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর আমি যখন কাজে ঢুকলাম তখন দেখলাম কি নো ইটস প্রিটি মাচ ফ্লেক্সিবল। So that's a very good point, like every coin has two sides. Yeah. So মানে ওরটা দেখো ঝামেলা আছে so obviously everything has some pros and cons. Of course, so every part frankly in Finland it's not very difficult to find job, whether it's odd jobs. More important thing is they pay really well, which is much more higher than other European countries. Of course, like Finland, I think after Norway, Finland I is think paying. After Norway and Switzerland, the Finland is the Okay, Finland is okay. Yeah. What do you think about racism in Finland? Well, racism exists everywhere. Because why am I bringing racism here is basically we have a Facebook group. We have had very constructive discussion regarding racism in Finland. I've been victim of verbal racism many times, okay? But it's still, that doesn't mean that Finland is a racist country or something like that. I love this country. This country is very beautiful. This country has given me something that I was not even expecting. What do you think about it? Like, well, racism exists everywhere. True. If we look for our countries, still there are some racism. But in different racism in different districts even. Noakhaila, Borishaila, oh my god, Chatgayya, the Silodi and all that. Racism exists here as well. True. But other countries, they've been exposed to internationalization since decades and decades. But Finland doesn't have that like international exposure since a very long time. That's why it's taking a bit long time. And they take everything a bit slowly, but once they take you, they welcome you. You'll be in they're very welcoming. You're gonna be in their I love Finns, to be honest. They're laid back, they're very polite, they're very honest. And the culture of being honest, actually I've learned it from Finland, like, and also like the sense of security that you get exactly is basically safety and security. কি হইছে জানো, so আমি ক্লাসে গেছি, আমি ফিনিশ লেকচার আছি, and I was like I get paranoid sometimes যে চিন্তা করি আমি কি আমার বাসার দরজা খোলা রেখে চলে গেছি, you know, হ্যাঁ মাঝে মাঝে হয়। so আমি ক্লাসে গেছি, ক্লাসে যাওয়ার পরে I called Kamrul, you know Kamrul. So কামরুলকে ফোন দিলাম, এই কামরুল ভাইয়া তুমি কি একটু চেক করতে পারবা যে আমার বাসার দরজা কি খোলা আছে নাকি, and then I texted Nafis, I texted Atik ভাই, নাফিস আর আতিক ভাই দুইজনেই আমাকে একসাথে they replied back, they were like বাসার দরজা খুলে রেখে চলে গেছো? হ্যাঁ ভাইয়া আমার তো ওইটাই মনে হচ্ছে। আরে টেনশন নিও না, স্টুডেন্ট ভিলেজে কেউ তোমার কোনো কিছু নিবে না। Exactly. You know that thing, like is not that somebody is taking away something from my room, but also at the same time the sense of security that you receive, and also the vibe from the society, it's a huge deal. তুমি বাংলাদেশে কখনো চিন্তা করতে পারবা? No. Like I'm not saying Bangladesh is not chapati and all that. In any other European countries even. Exactly. People don't have that scarcity of
money or things, they are very happy that they don't look for others things. True, actually. true. So if you just go around, when you move into a student village, like you might need so many things in your house. Yeah. So the most amazing thing is if you just have a look around, you will get all necessary stuff, maybe with very little price. Exactly. He's actually talking about flea market. Yes. That's very amazing. That doesn't exist anywhere. It doesn't exist anywhere. তুর্কুতে সবচেয়ে বড় যে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে you can actually manage stuffs, like for example you need blender or rice cooker or sofa, everything, like everything, including from TV stand. There is this group on Facebook which is known as Turku Flea Market Friendly. So you can easily buy stuff from there as well. Talking about stuffs, Bangladesh থেকে যদি আসার সময়, what would you say? Should they buy anything before coming to Finland? So personally, what I would say, ওদের কিচ্ছু দরকার নাই বাংলাদেশ থেকে. What I'm trying to say, যে ওদের তো necessary stuff, you know, they need clothes and all that. But বাংলাদেশ থেকে যেসব জ্যাকেট পাওয়া যায় or like exactly, see, like দরকার নাই. এখানে এসে they can get more trendier stuff. I would just say bring your empty luggage. Bring as less you stuff have. You can find anything. But by the way, বাংলাদেশ থেকে আনার যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে কেউ কারো কোনো কিছু আনার দরকার নেই, বাট যদি তুর্কুতার yes, what is this? চানাচুর। রুচি চানাচুরটা নিয়ে আইসো রে ভাই আমাদের জন্য, অথবা বোন, whoever is coming, please. আমি একটা অ্যাডভাইস দিব, ফার্স্ট যারা নেক্সট আসবে আর কি লাইক ফিনল্যান্ডে পড়াশোনা করার জন্য, প্রথম দিনের জন্য অ্যাট লিস্ট যাদের এখানে পরিচিত কেউ নাই, অবশ্যই কিছু খাবার নিয়ে আসবা, মানে প্রথম দিনের জন্য। মানে এটা কিন্তু আমি ফেস করিনি, কারণ আমার লাইক তারেক মাহমুদ আর মোহাম্মদুল ভাই ছিল, সো আমি ফার্স্ট দিনে এসে গরুর মাংস আর ভাত পাইছিলাম। সামির ভাই আমাকে আবার খাওয়াবেন, আপনার নাম মেনশন করছি আমি, যাই হোক। ফার্স্ট দিন আসার পর আর কি তুমি চিনবা না আর কি যে কোথায় খাবার পাওয়া যায় বা কোথায় যাইতে হবে। Of course, that's a very big deal. আমি অনেকজনকে চিনি তারা মানে এই প্রবলেমটা ফেস করছিল, ফার্স্ট রাত না খেয়ে ঘুমায় গেছিল আর কি। সো এই কারণে বললাম, I'm a bit afraid that I'm not sure you know it or not, that nowadays if you bring the meat and stuff, then nowadays what immigration doing is they're checking it, and if they find something like that, they're stamping on your passport that you have found with something like that. So next time when you're traveling, so it will be in your travel history. মুড়ি চানাচুর তো আনাই যায়, ঠিক না? আমি তো of course মাংসের কথা বলছি, মুড়ি চানাচুর আনা যায়, but if you are coming to especially Turku, then just post on our group. তুর্কুতে আসতে গেলে bill for you. তুর্কুতে যদি আসতে চান, don't worry about any food, don't worry about anything. Yeah. We are here for you. We are welcoming you, so don't worry about it. Please do not even hesitate for a second to knock us or let us know that you are coming to Finland, and we'll be more than happy to serve you dinner or lunch or whatever you prefer, or brunch. Let's go to our last point, which I was thinking, like, would you give somebody advice to come to Finland? Ekjon Bangladesh থেকে, you know, this is a huge concern for international students. Since tuition fees, you know, imposed kora hoise, they've been getting a lot of rumors and, you know, hearing things about Finland, je basically, you know, onek racism hocche, job er সমস্যা হইতে পারে, কারণ, you know, Finnish language is different, English is not preferred. পড়ালেখার পরে আমাদের সেটেলমেন্ট কিরকম হবে, লাইক we want to, you know, we are leaving Bangladesh not to just study an international degree, but also at the same time we'd like to see ourselves in a place that we can actually get settled. So what do you think about it? যদি কারো আর কি ইচ্ছা না থাকে যে লাইক ইউএসএ, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া, এই কান্ট্রিগুলোতে যদি কারোর যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে এবং অল্টারনেটিভ কোনো অপশন চুজ করে, তাহলে অবশ্যই the best would be Finland. ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা কি তোমাকে বদল করে বেশি? না, ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার প্রথম যখন ফার্স্টের দিকে আসছিলাম তখন একটু প্রবলেম হচ্ছিল, যখন মার্কেট গুলোতে যাইতেছিলাম কোনো কিছু কেনার জন্য, সবসময় গুগল ট্রান্সলেটর হাতে করে আর কি লেখা লাগতেছিল যে কোনটা কি। কিন্তু আস্তে আস্তে অ্যাটলিস্ট 2 or 3 months তুমি যে দেশে যাও না কেন, অ্যাটলিস্ট 2-3 মাস লাগবে তোমাকে অ্যাডাপ্ট হতে। ইভেন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি হোক আর যে কোনো কান্ট্রি হোক। Oh my god, ইউকে তে যখন ডিগ্রি করতে গেছি আমি ফার্স্ট ইয়ার I couldn't even understand their lectures. I flopped. Not only Finland, if I say generally about abroad, before you move to abroad for studies, first look around very well that why you are going there. Why you are moving there. It's not like people are moving there, so I need to move. Yeah. First decide
what are you studying and what you're gonna study, and what is the relation of these with your future. So if you find that Finland is promising enough, then of course you are welcome to Finland. Nowadays there are so many rumors that there have been imposed tuition fees, so you will have enough opportunity to get the scholarship. If you come here, if you study enough properly, then you will get a European degree and you will learn so many things. It's not only European degree. You will get very good quality lifestyle. Lifestyle quality is really high. It's really high. Europe and other countries will be open for you, and you can look forward for other jobs. It's not necessary that you have to find job in Finland. Nowadays the scenery is changing very rapidly according to the profession. It depends on your caliber and how qualified you are. You are to get a job. Yeah. It's entirely up to every individual if you like to get settled and all that. But wrapping it up right now, thank you for sharing your opinion. I would like to thank you for that. It was really important for me to share this experience. What I'm willing to say is basically it's entirely up to you. If you're coming to Finland or if you're going to Australia, UK, Canada, wherever, these are the well-known countries to study higher degrees. So basically everywhere. So some hurdles. Exactly, struggles are there, and you need to prepare yourself to survive to obstacles that you never even expected. Ami ashar pore I've been through a lot of struggles, but also at the same times my struggles were not that complicated as it was in the UK. So I would definitely give a thumbs up to Finland for giving me such experience, and also at the same time Asarpura, I've been working for a non-profit charity international organizations, and where I use English on daily basis. So in Turku or Helsinki, people are speaking English everywhere. It's not a big deal at all. Acha jai hok, we have shared our experiences. Let us know what do you think about Finland if you're living in Finland, or hit the thumbs up button Hope it works. Hope you guys are having a good day. Peace out.